So Suresh Babu garu liked one story. He sent me to Raghavendra garu. Raghavendra garu loved it. Okay. Were there fruits involved? No. There was milkshake or something. Popu, kelukutu, popcorn tintu, Popaganda chedam. Yo, welcome to another episode of Popaganda. We have Nandini Reddy with us. Hello. And she has a film coming up with another baddie, Samantha, called Maa Inti Bangaram. And we're here to talk about it. You've been ఒక 10-15 ఏళ్ళుగా మీరు సినిమాలు తీస్తున్నారు. And lot of interviews you've been giving. And అన్ని అటు తిరిగి ఓ 2 క్వశ్చన్ దగ్గర అవుతాయి. Or 3 వేసుకోండి. First thing is ఒక ఫీమేల్ ఫిల్మ్ మేకర్గా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? I just wanted to get it out of the way. Yeah. That is one. Second one is ఇంకా పెద్ద సినిమాలు ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు? పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభాస్తో ఎప్పుడు చేస్తారు? That is one. Third one, do you want to take a guess? No, you only done the research, now ask. జబర్దస్త్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? So we made a conscious choice to steer away from these questions. Other stuff that I'm interested in, we'll find out. Sure. So first question is, your first filmmaking mentor was Gunnam Gangaraju garu. I'm a huge fan of him. Did you used to watch his stuff before joining him? No, nothing. I didn't know anything about it. Randomly joined him. అంటే నాకు అప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏంటి, ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటారు, అసలు ఏం తెలియదు నాకు అసలు. ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ జేఎన్యూ అండ్ I was just trying to somehow get into some sort of filmmaking, advertising actually. Yeah, and he has some greeting card. No, అది కూడా లేదు కనెక్షన్. అసలు వియర్డెస్ట్ కనెక్షన్ అనమాట. రామరెడ్డి గారు అని ఉండేవాళ్ళు చూడండి, విలన్, అమ్మోరు విలన్. సో ఆయన బ్రదర్ నిత్యానంద్ గారు was friends with my Mavaya and my Tata and their family. So he just said that Gunnam Gangaraju garu was his friend. So he said, అరే నువ్వు అడ్వర్టైజింగ్ ఇది అదా అంటున్నావు కదా, ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాడు సినిమా చేస్తున్నాడు, వై డోంట్ యూ గో మీట్ హిమ్ అంటే, అంకుల్ నేను పోయి ఏం చేయాలి? లిటిల్ సోల్జర్స్ టుట్టి పోతే, యు నో వై ఐ జాయిన్డ్ హిమ్? He had 2-3 huge cupboards full of books. Oh, nice. And I used to love reading books. So before he came into that hall, there were these books and I was like, I want to read this, I want to read that, I want to read that. What were the books like, do you remember? Yeah, lots of English novels were there. So I don't remember. Fiction, అన్ని fiction. సో నేను కూడా సినిమా అంటే ఏంది కూడా తెలియదు అసలు. సో అడిగాను నేను, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే ఏం చేస్తారు అని. అంటే నాకు తెలియదు, నువ్వు వెళ్ళి ఆయన అడుగు అని. సో వస్తే కూర్చున్నాం, ఆయన ఏదో అడిగారు జనరల్గా, ఏ సినిమాలు ఇష్టం నీకు, ఏదేదో చెప్పాను, సమ్ సుత్తి ఐ మస్ట్ హావ్ మారోడ్. And then he said, okay, come on, I don't know what you'll learn from me, but let's learn together. It's my first film. That's a great boss quality actually. He was amazing and till today he is my go-to person if I want to call, chat about something. You're still in touch with him? Yeah, always. He's the coolest person I know. So what did you learn ante, is there anything you picked up from Gunnam Gangaraju garu because he was your first mentor in a way? So first, I think if I hadn't worked with him first, I don't think I would have gotten into the industry because my aesthetic would have, I would have been like, bro, what is this? And untunde nenu. But somewhere okay aesthetic match అయింది కాబట్టి I thought okay ఇట్లా కూడా సినిమాలు ఉంటాయేమో ఇండస్ట్రీలో, which was actually wrong. There was nobody. That was the exception. Yeah. There was nobody like him. Yeah. And he gave me a bound script to read. I thought that was the norm. Yeah. Never happened. So many things. So in one way, ekkado he eased me into the process and I had no clue this is what I'm going to do. But within the first few days, months, I started understanding things organically. What kind of clerical work la undeda or like creative work undeda when you అన్నీ అంటే నేను అదే అంటున్నా, ఆయన ఇండల్ చేశారు పాపం. నేను ఫస్ట్ చదివేసి నాకు ఇన్ని డౌట్లు ఉంటే నేను అన్ని రాసేసుకుని, అసలు ఇప్పుడు ఎవడన్నా వచ్చి కొత్త వస్తే రపాక్ మన ఇస్తారు ఒకటి. సో ఇట్స్ లైక్ an intern trying to be enthusiastic appudu. So you know, so but he was so indulgent. He would talk to us and I did everything possible that an intern could do for that film. Apart from clap and stuff, I bought clothes for the kids, physical work and all. Yeah, I would go sit on the sets and you know help with artwork, help the kids with the dialogues. I was doing everything. So from little soldiers, I think you went to the other extreme, right, which is Krishnavamsi. What all films of Krishnavamsi garu you were part of? Till from which film you started? from Chandralekha.
which is also was a great film. Yeah. Naku later I realized that it wasn't cinema aadledani, but it's a very No, fun film. I really like it. I love Nagarjuna garu's comedy timing. He looks too Yeah, and Brahmaji's comedy timing. Oh my god. దానికి కూడా సందీప్ చౌటానే అనుకుంటా కదా. Crazy hand soundtrack. on the hand అంటాడు. బత్తాయి చూసుకి అసలు సూపర్ ఉంటుంది. So from చంద్రలేఖ till ఖడ్గం యాక్చువల్గా నేను వచ్చేసాను. ఆయన ఫోన్ చేసి మళ్ళీ తిట్టారు, అంటే కొత్త బ్యాచ్ వచ్చారు మొత్తం అంతా. ఏం చేస్తాం అంటే ఇంట్లో ఉన్నాం, బుద్ధుందా రావచ్చు కదా, హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా. ఆయన నాది ఒక రకమైన లవ్ స్టోరీ అది. తిట్టి కొట్టి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి నేను అలిగి లైక్ లవ్ హేట్. యు ఆర్ ద థర్డ్ వీల్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ రమ్యకృష్ణ. నేను అసలు ఏ వీల్ కాదు బాబా, కార్ వేరే కారు, మాది వేరే ట్రాక్, మాది గురు శిక్షణ ట్రాక్, ఇట్స్ సెపరేట్. బట్ యూ బేసికలీ అంతఃపురం కూడా మీరే, యు ఆర్ దేర్ ఫర్ అంతఃపురం. సో ఇట్స్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ అంతఃపురం లాంటి ఇంటెన్స్ సినిమా చేసిన కృష్ణవంశీ ఆల్సో యు వర్ దేర్, అండ్ మురారి లాంటి ఒక ఫన్ లైట్ హార్టెడ్ ఫిల్మ్ లో కూడా యు వర్ దేర్. సో ఇట్లాంటి 2 different kinds of films చేస్తున్నప్పుడు వాస్ ద వైబ్స్ ఎనీ డిఫరెంట్, ఆర్ హౌ వాస్ ద యూజువల్ డే ఆన్ అ కృష్ణవంశీ సెట్? It's mad, like we don't sleep basically. I mean, Murari frank ga cheppalante first 7-8 days of the shoot, we're shooting at that Shamshabad temple. We would shoot like from morning 7 a.m. call sheet, so that's we are there at 6 all the way back to 2 a.m. Oh, I don't think Deepika Padukone would ever want to act in Krishnavamsi. 2 a.m. ante I am one of the last assistants to be picked up and dropped also. So the sleep you get is only on the way. That's it. And I went and I asked him, I said, sir, ఎందుకు సార్ ఇప్పుడే కదా సినిమా స్టార్ట్ చేసినాం, ఎందుకు ఇట్లా సాగొడుతున్నారు మమ్మల్ని అంటే, 1 year నుంచి ఏం పని చేయలేదు, కొంచెం జూలు దులపాలని చెప్పేసి. దట్స్ వంశీ గారు. And how many days was the shoot, if you remember? For whole film? Whole film would have been what, about 50-55 50 days. I think that's still a small number to finish a film like that. He shoots very fast, Vamsi garu. అంత క్యారెక్టర్లతో I think per scene I think some 10 క్యారెక్టర్స్ తో ఉండేటోళ్ళు, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కలిపి. అయ్యో ఎన్ని కష్టాలు ఉండేదానికి. అసలు ఏం జరిగేది తెలుసా, నేను పొద్దున వెళ్ళి అందరినీ రెడీ చేసేదాన్ని. అందరు అన్నపూర్ణమ్మ వాళ్ళందరూ శారీస్ వేసుకుని వస్తారు, వంశీ గారు వస్తారు. సో అంటే వీల్ థింక్ సోనాలి ఈజ్ వేరింగ్ వన్ అవుట్ఫిట్ అంటే, ఆయన వచ్చి కొంచెం చూసి యాక్చువల్లీ ఇది వద్దు అది అంటారు. సో ఇప్పుడు ఆ కలర్ మారింది అనుకో, మొత్తం మారుతుంది. ఎందుకంటే సోనాలి పక్కన ఎవరున్నారు, దే షుడ్ నెవర్ వేర్ సిమిలర్ కలర్స్. అంటే రెడ్ అండ్ పింక్ ఉండకూడదు, రెడ్ అండ్ బ్లూ ఉండాలి, ఆపోజిట్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంకా అట్లా మొత్తం మారిపోద్ది. సో దెన్ ఐ వుడ్ ఒకరు చీర మారిస్తే కూడా చేంజ్ ఎవ్రీవన్స్ సారీ. మై మ్యాన్, ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ. అండ్ దెన్ ఐ వుడ్ గో. సో దెన్ ఆఫ్టర్ కపుల్ డేస్ ఐ ఫిగర్డ్ అందరికి అన్ని బ్లౌజుల్లో డిఫరెంట్ సైజెస్ పర్మిటేషన్స్ పెట్టించాను. సో కొంచెం లూజ్ చేయాలని టైట్ చేయాలి. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఓన్లీ డూ పిఆర్. Please ma'am. కొంచెం please. Basically that's what direction is, right? Like managing and maintaining all this stuff. So ఇవన్నీ పెట్టుకొని కూడా 50 days లో ఫినిష్ చేయడం, ఐ థింక్ 50 to 60 days. And one thing that I've heard from an interview of yours was you learned editing was something you picked up from Krishnavamsi garu's films. I learned how to be very clear on your edit and how it helps you. Because there was never a second where he would stop to think about a shot. Like next enti cut anedi asalu ayana mind lo eppudu doubt ledu. And I realized it was because he was always very sure of his edit pattern. So even now while shooting in Bangaram or any of my other films where there are more than 4 to 5 people, I've never had a problem, actually doing the shot breakdown. Oh, you don't do like waldo reaction, wheel reaction? Actually, అవసరం లేదు. నాకు బ్లాకింగ్ నాకు ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. I've always worked with sets where there are multiple people on. So tuck immediately వచ్చేస్తుంది. So and you prefer keeping it in a single shot than like cutting to No, there are cuts. It's not a single shot, but you know what is useful and what is not, where to manage. I have shot scenes where the main actor is not there. I have to put an OSS of somebody and you'll never know anything. Avanni part of the game. So కొంచెం ప్రిపేర్ no problem. Back to it. ఇది నేను this is also like a freaky dream kind of thing. నేను ఇది యాక్చువల్లీ విన్నానో ఆర్ డ్రీమ్లో వచ్చానో గుర్తులేదు. బట్ దెన్ దే వాజ్ అన్ అనెక్డోట్ యూ షేర్డ్. చెప్పమ్మ సాంగ్లో కృష్ణవంశీ వాంటెడ్ యూ టు సోనాలి బింద్రా ఇట్లా కెమెరా ముందు ఇట్లా చీరప్పుకొని నించోలి అంటే హీ వాంటెడ్ యూ టు గో అండ్ టెల్ హర్. అంటే దిస్ హ్యాపెండ్. అంటే సి కృష్ణవంశీ గారు హీస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్, ఇప్పుడు ఆయన సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, హీరోయిన్ కమ్స్ అండ్ స్టాండ్స్ నెక్స్ట్ టు హిమ్, విల్ ఇమీడియట్లీ స్టాప్ ద సిగరెట్. He's like that. So okay. So he knew that shot was there,
he was finding it little awkward to go and say it to Sonali, and he wanted to test the waters. So he said, నువ్వు కొంచెం వెళ్ళి చెప్పు అంటే ఫస్ట్ నేనే కన్విన్స్ కాలేదు ఆమె కొంగెందుకు డ్రాప్ చేస్తున్నా అంటే లేదు నా సర్వస్వం నీకు సమర్పిస్తున్నా అంటే ఐ సెడ్ bro, what does that mean? Like, you know, so if a guy had to say it, is he going to drop his pants or something? Like, I think that is what a female perspective on set means, yeah, right? so అది అంటే నువ్వు వెళ్ళి చెప్తావా లేదా సో ఇంకా నేను సరే అని చెప్పేసి వెళ్ళి చెప్పాను సోనాలికి. సో వాట్ అన్ I said, bro, he'll shoot it aesthetically. Of course, no, you don't want to do it, you say no. చెప్పమన్నాడు చెప్తున్నా నీ చాయిస్ అని. But she did it, you know how the shot came out. Beautiful song. Yeah. And I wanted to talk about your chemistry with Mahesh Babu, because I really miss that old Mahesh Babu where he used to be savage in press meets. This is the pre-superstar Mahesh Babu where he used to give it to press also. I remember one of my favorite interaction was businessman press meet lo. One of those morally high ground these journalists, సినిమాలో కొంచెం బూతులు ఎక్కువ అయినట్టు మీకు అనిపించలేదా అంటే మహేష్ బాబు ఇస్ లైక్ కొన్ని బూతులు అనవసరంగా మ్యూట్ చేశారనిపించింది, అదే మాట్లాడుతున్నారు సెన్స్. He just used to give it back like this. So and you witnessed Mahesh Babu in that peak cameralu social media lo lane time lo him being himself. So how was that like? He is one of the coolest people to be with on a set, and at that time of course I mean we were all brats and he was a biggest brat. And very easy to work with. He was that one person who director will tell him this, that, anything he'll do. There's no questions. And you push him to whatever limit he would do. And he's absolutely fun on the sets to be with. Full light banter. And he'll always have one cheeky answer to give back. And he's like one of the smartest comebacks. I mean, I feel if he wasn't such a superstar, he would have been a really nice YouTuber. Yeah, witty host of some crazy show. I was actually thinking this. I think you and Mahesh Babu should start a podcast. Very random thought, but I think it would be great. Just it's not about industry, just gossiping about things. Yeah, sure. Mahesh Babu, when we do a podcast, I think it'll be, and you can become the king of England. Absolutely. I think a man can hope. If at all, they say manifestation, right? So I'm manifesting. At least okay episode aithe, if it happens. No, the nicest thing about him is now and then we bump into each other. And see, the thing is, I know he's a biggest star and all that. మర్చిపోతాడు తెలుసా when he sees you, he say, hey nani hey అని చెప్పేసి అట్లా అంత కూల్గా మాట్లాడతాడు. I think this is my theory. ఇప్పుడు జనరల్ యొక్క స్టార్ నెపో క్యారెక్టర్ ఒక చుట్టూ ఎస్ మ్యాన్ ఉంటారు కదా. I think he liked you also because you didn't look at him like a star and treated him like a friend. Yeah. So there was this event anecdote I heard from your interviews. అది మీరు సగంలో చెప్పి ఆపేశారు. I want the full story if you can over here. Where ఇది మన అలా మొదలైంది ముందో తర్వాతో తెలియదు, బట్ at one instance you had to narrate a story to all the biggies of Tollywood, like some 5-6 producers. Raghavendra Rao, Ashwini Dutt and Kalyana, who Suresh was the Babu. producer of Varanasi? Is he? Yeah. And Suresh Babu? Yeah. And who else? Ante. Okay, 4 people. Four. Suresh Babu, Allu Arvind. Oh, Allu Arvind. Kalyana, Allu Arvind garu. So 5 people. Ante adi, what was the reason what is the backstory? They had one kind of a company which they were This is before Ala Modalaindi or after? This is before Ala Modalaindi. Okay. So they were looking to do, films with young people at that time, start new films, and they all wanted to do it together. All 5 together, biggies. yeah, together. So it's like ఇక నేను అనుకున్నా పోయి చెప్పి హిట్ అవుటో గెట్ అవుట్ చెప్పేసి కాదండి ఇంకెవరు లేడు ఇంక ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకొని. If one person doesn't like it, it will spread all across film nagar. So Raghavendra garu had heard it first. What was your access to one of these? Like, what was the point of contact? How did they get to know of you? Raghavendra Rao garu Generally, like, how do they know you? So సురేష్ బాబు గారి దగ్గరికి వంశీ గారు పంపించారు. Krishnavamsi గారు అప్పుడు ఫస్ట్లో పంపిస్తే సురేష్ బాబు గారితో ఐ వాజ్ ఇన్ టచ్ అండ్ ఐ వాజ్ డెవలపింగ్ సమ్ థింగ్స్. ఆయన మంచి ఒక ప్రొఫెసర్ లాగా నోట్స్ వేసిస్తారు మనకు, మళ్ళీ అది పట్టుకొని వెళ్తాం. అదొక స్కూల్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్కూల్స్ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ అండ్ హౌ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్ దట్. దట్స్ అ బ్రిలియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో సురేష్ బాబు గారు లైక్ వన్ స్టోరీ. హీ సెండ్ మీ టు Raghavendra Rao garu. Raghavendra garu loved it.
Okay. Were there fruits involved? No. There was milkshake or something. Sorry. So, but it was a little fruity story only. అంటే కొంచెం అప్పట్లో కొంచెం ఏదో అదే కొంచెం రసిక. హమాప్ కేక్ అని హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉండే కదా, లాంటిది ఏదో చెప్పాను. చెప్తే రాఘవేంద్ర గారికి బాగా నచ్చింది, బికాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఆల్ దోస్ టిపికల్ ఎమోషన్స్ అండ్ బ్లా బ్లా బ్లా. దెన్ దే హర్డ్ ద స్టోరీ అండ్ they said, Arvind garu called me after 2 days and he said, okay, you narrated really well. I said, okay, but tell me the bad news. He said, see, this company is never going to take off. Okay, So I he was told brutal. them, I openly చెప్పేస్తున్నారు. No, but so I told them, we won't do this film. So no, you come off to Geeta Arts. In 2 years, I'll make you a director. I got angry. What do you mean you told them that we won't do it? అంటే నేనే సాబటాజ్ చేశాను అని అన్నారు అరవింద్ గారు. Okay. సో నేను అలిగాను అరవింద్ గారి మీద. But then he was giving you an opportunity, right? నేను 2 years తర్వాత అంటే ఎవడు వెయిట్ చేస్తాడు మనకు. థింగ్ ఈజ్ చేతిలో ఒక సినిమా లేదు, బట్ మనకి ఆ టైంకి ఓ దూకుడు ఉంటుంది, ఉడుకు రక్తం. ఉడుకు రక్తం. అప్పుడు మనకు తెలియదు 6 ఏళ్ళు పడుతుంది ఒక సినిమా చేయడానికి, అప్పుడు లేకపోతే వెళ్ళిపోయామని. అరవింద్ గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. He also indulges you kind of. They all indulge me. సురేష్ బాబు గారు, అరవింద్ గారు, I don't know, somewhere I lucked out in the sense that they've all been really nice to me. And I just think it's God's. But is it frustrating that everyone is being nice to you, everyone saying that nice is things also about there. you, but then cinema evadu తీయట్లేదు? What's the point of it? చాలా సార్లు ఆల్మోస్ట్ ఏదో I was supposed to start once with Nitin, something happened. I think మీరు చేసిన సినిమాల కన్నా షెల్ వైన్ సినిమాల టేక్ ఆఫ్ అవన్ లెక్క ఎక్కువ ఉంది. కొంత ఏంటంటే నా సిలీనెస్ కూడా. అప్పుడు ఏదో నితిన్ ఏదో సినిమా స్టాల్ అయింది, సో దేవర్ సమ్ 2 songs which with him and Genelia or something. Okay. I think it was Ram. Something. So there were those songs. They said you have to use these songs in this film. I said no, I can't use these songs. I'm a naughtier. How do you think I'll use these disposable songs? And then I had met Ratnavel garu in Chennai through my friend. So I said yeah, we'll get Ratnavel garu to shoot the song. I thought okay. This kid is in some la la land. ఎక్కడికో బడ్జెట్ It's like me wishing you and Mahesh Babu start a podcast. సో అప్పుడు ఏం తెలీదు మనకు, ఇంకిత జ్ఞానం అంటారు కదా, అది లేదు, ప్రాక్టికాలిటీ లేదు, ఏం లేదు. నేను అట్లా బయటకు వచ్చేసాను. నేను 6 months లోపు సినిమా అనుకున్నా. 6 years మంత్స్ కాస్త ఇయర్స్ అయింది అంతే. చెప్పులు అరిగేసరికి మొత్తం అసలు. So if you don't mind, are you going to make that film ever, that fruity story? No. Do you mind telling us what was the line? అబ్బా ఏదో ఉండిందబ్బా, సమ్ గర్ల్ బాయ్ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు దెన్ some Vishwanath garu was there. Okay. Some sacrifice was involved. I feel that's not my zone. It's too much. You are trying to cater to the sweet, producers. Too sweet and without my little masala layer. But still they liked your story, even if you weren't fully convinced. అంటే నేను బాగా చెప్తాను కదా. Nice. So I want to do an interesting activity, okay, since you are flexing your narration skills a lot. You kept saying Roald Dahl. So you keep hyping him a lot, right? So I was doing some slight research. I've found out like 4 of his most. Do you remember the names, short films, stories gutunaya? కొన్ని ఉన్నాయి. Switch bitch ఉంది. So I'll give you 4 options. Me gutunte to get people used, to introduce people to Roald Dahl. ఆ స్టోరీ ఒక చిన్న నరేషన్ లాగా ఇవ్వాలి గుర్తుంటే, or else we'll just skip through. Okay, the first one is Lamb to the Slaughter. Yeah. Do you remember it? Yeah. So no, wait, I'll give you all options, then you choose what you want to say. Okay, Lamb to the next Slaughter. one is Visitor. Visitor is this Lift guy. This guy gets stranded somewhere. He goes to light unte వెళ్తాడు. Mother and daughter. You sat and read all the Roald Dahl. Research guys. నేను Lamb to the Slaughter చెప్పేస్తా, అది గుర్తుంది. సో Lamb to the Slaughter లో ఇట్స్ అబౌట్ a husband and wife. ఓకే, ఆడ హస్బెండ్ వైఫ్ పాపం రోజంతా కూర్చొని వండి అంతా చేసి పెడుతుంది. వాడు ఎక్కడో మైన్లోనే ఎక్కడో పని చేస్తాడు. వాడు వచ్చేసి దున్నపోతులాగా చాలా రూడ్గా ఉంటాడు. వైఫ్ తోటి కూర్చుంటాడు టీవీ మీద ముందు కూర్చొని. హీల్ బి ఈటింగ్ అండ్ హీల్ బి రియలీ నాస్టీ టు హర్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ ఇగ్నోర్స్ హర్. బేసిక్లీ బ్యాడ్ మొగుడు.
So slowly he starts showing you how this woman is very frustrated, and then షీఈస్ లైక్ పతివ్రత she's like gharilu a wife. పాపం చాలా gharilu wife it is. She's very this thing. And then one day what happens is suddenly they found that guy on the thing. The police get a call and they say, she said, నేను మార్కెట్కి వెళ్ళానండి, వచ్చేసరికి మా ఆయన ఇలా పడున్నాడు, ఏదో జరిగింది అని చెప్తే వచ్చి చూస్తే బ్లంట్ wound to the head and he's అంటే అరే ఎవరో దొంగ వచ్చి కొట్టుంటాడు ఇది అదని చెప్పేస్తే ఆమె కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అండ్ దోస్ పోలీస్ గైస్ ఆర్ లైక్ ఐమ్ రియలీ సారీ దిస్ దట్ మీరు కూర్చోండి ఇది అని చెప్పేస్తే ఆమె ఏడుస్తూ ఆయనకు పాపం ఇష్టం అని చెప్పి నేను ల్యామ్ చాప్ చేశానండి, లెగ్ ఆఫ్ ల్యామ్ చేసి పెట్టాను, తినడానికి కూడా ఆయన లేరు, మీరు ఇంతసేపు ఉన్నారు, కనీసం మీరన్నా తినేలండి అని చెప్పేస్తే ఆమె వచ్చి వాళ్ళకు వడ్డిస్తుంది. సో అక్కడ మనం డిస్కవర్ చేసేది ఏంటంటే షీఈస్ ద వన్ హూ కిల్డ్ హిమ్ విత్ దట్ ల్యామ్ చాప్ లెగ్ అండ్ దే ఎయిట్ ద ఎవిడెన్స్. This is దృశ్యం బిఫోర్ దృశ్యం. Yeah. Isn't he the coolest writer? Yeah, and I feel like you made it better with your narration because నేను ఫస్ట్ చదువుతున్నప్పుడు it started off linearly. సో ముందు కొట్టేస్తుంది, తర్వాత ఇన్వెస్టిగేటర్లు వస్తారు, ఆడియన్స్ ఎనీవే నో అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ దెన్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు యూ కైండ్ ఆఫ్ డిడ్ంట్ రివీల్ ఇట్. అండ్ దేర్ వాస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్ ఆల్సో, లైక్ లిటిల్ డిడ్ దే నో దే వర్ ఈటింగ్ అవే ది ఎవిడెన్స్ one bite after one bite. And there was one more story, I don't remember the name. What is the plot? I might have read it. So the lift is there in the house. So the same again, one more nasty husband and wife kind of thing, and they're going out on a vacation and వీడు తిడుతూ ఉంటాడు wife ని కంటిన్యూస్గా. And then he says I forgot something అని చెప్పేసి, and they've given అందరి పనులందరికీ వెకేషన్ పంపించేశారు, ఎందుకంటే 6 months దే ఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్, దే ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ టు యూరప్ ఆర్ సంథింగ్. బయటకు వస్తే ఆయన లోపలికి వెళ్తాడు, మళ్ళీ వెళ్తే ఈమె వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది కార్లో, ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకొస్తానని చెప్పేసి వెళ్తుంది. వెళ్ళి వచ్చేసి లేదు సార్ ఇంట్లోనే ఉంటానంటున్నారు, మనం వెళ్ళిపోదాము, వచ్చేసాక నువ్వు కార్ తాళాలు మెయిల్ బాక్స్లో పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్తుంది డ్రైవర్కి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోగానే కట్ టు ద లిఫ్ట్, దిస్ లిఫ్ట్ ఇస్ స్టక్ బిట్వీన్ ఫ్లోర్స్ అండ్ దిస్ గై ఇస్ ఇన్ ద లిఫ్ట్. So she's like, let's him die. Nice. So I think I see the inspiration behind Pitta Kadalu. Yes. Also. Pitta Kadalu is Lamb to the Slaughter only, I'm thinking. Adapted a bit. Kind of. When we were working on that story, I wanted a Dalish twist to the end. And yeah, I think... Kani Dal lo kalveyalsi ochindi. Yes. Sorry about that. ఆ మాత్రం చీజినెస్ లేకపోతే ప్రణీత్ ఎందుకు అవుతాడు? కొంచెం చీజ్, ప్రోటీన్, హై ప్రోటీన్ పని. It's so crazy. He used to write erotica, all the stuff for Playboy yes. and then write children's books also. So I kind of find that parallel in you. I'm sorry for saying... I haven't gone to erotica as No, yet. I mentioned parallel. Okay, chinna parallel endante you have like a really like conventionally tragic backstory in your life. From my understanding at least, like your parents were separated and then you met your dad like many years later and then నాకు ఈ సీన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది బేసికలీ మీరు నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు. యూ డిడ్ంట్ మీట్ యువర్ డాడ్ ఫర్ సో లాంగ్ అండ్ దెన్ యూ మెట్ హిమ్ అండ్ యూ రియలైజ్ యూ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హిమ్ అన్నట్టు. సో మీ లైఫ్లో ఇంత డ్రామా ఉంది, బట్ దెన్ మీ సినిమాలు వచ్చేసరికి ఇట్లాగా బ్రీజీ లైట్ హార్టెడ్ సర్ఫేస్ లెవెల్ పోతాయని అట్లీస్ట్ నాకు అనిపించింది. ఏమో మరి ఎక్కువ డ్రామా లైఫ్లో అయిపోవడం వల్ల మనం ఎందుకు కొంచెం చిల్ సినిమాలు తీసేద్దాం మనం. ఐ ఫీల్ లైక్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే సీన్ చెప్పానో దాంతో మీరు సినిమా తీయొచ్చు అని నాకు అనిపించింది. ఒక అమ్మా నాన్న తమిళమ్మాయి లాగా, అమ్మా నాన్న ఓ హైదరాబాదీ. No, there's always one slice of my life in my films. It's maybe layered like Baby was my mother, my grandmother in many ways. When I heard it, I was like, damn man, this is all our grandmothers and sisters and things like that. And Modalaindi Nani was so much like my brother. You know, I think this is my honest opinion. Cinema hit and all that, but pop culture lo, at least in today's pop culture, ala modalaindi anta significance ledemo anipisthundi. Like everyone talks about, like you know, ee green flags gurinchi maatladunnappudu gaani, beta males gurinchi maatladunnappudu gaani, they talk about Shekhar Kamula's Anand Godavari and all that. Pelli choopulu gurinchi maatladuతారు, where they talk about like strong women characters. But ala modalaindi somewhere they don't slot it in any way. Okay, చూస్తారు టీవీలో వచ్చినప్పుడు and all that. Nobody talks about Nitya Menon. Okay, at least Nani, like, oh, he was such a green flag. I think he's such a green flag in the movie because he was raised by a single mom, Rohini, right? So somehow there is that sensitivity in him towards women. So he's never an asshole to the woman in his life. So
ఇంత డిస్కషన్ ఎప్పుడు అలా మొదలైంది గురించి జరగలేదేమో, కొంచెం అన్యాయం జరిగింది. శేఖర్ కమల స్టోరీ ఆఫ్ థండర్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. No, I mean, like, it doesn't bother me. I mean, I feel the films reach where they have to reach. Yeah. And when I made Ala Modalaindi, my one thing was anybody who's having a nasty day should be able to watch this film from any point of view. Yeah. And, you know, ekkadi nunchana start chesi, it should leave you with a smile. And that's what people come and tell me. Yeah. So it's just that feels like a nice warm hug or a nice mug of coffee on a rainy day is what Ala Modalaindi will make you feel. So जो कनेक्ट होते होने दो बॉस అంటే it's nice people don't talk enough about it, but then people can feel the effect of it. అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా 15 years తర్వాత కూడా నాకు వచ్చి మ్యామ్ నాకు ఆ సినిమా చాలా ఇష్టం అని జనాలు చెప్తుంటే నేను లైక్ బ్రో ఇంకా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి కదా నేనే అంటు. But I have to mention one of my favorite scenes in the film. Nani Nitya ఇట్లా షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు she gives a whole back story, right? I think that was such a unique female. ఇప్పుడు జనరలీ ఫీమేల్స్ ఉమెన్ సినిమాలు తీస్తానంటే ఆడవాళ్ళు ఇష్యూల గురించి మాట్లాడండి అని ఒక అన్సెడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా. బట్ ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ అ యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్ దట్ మీరు డైరెక్ట్ చేయడం వల్లే ఆ సినిమాకి వచ్చింది. లైక్ నిత్యా మీనన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వై షాపింగ్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ డీల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్. So I want to talk about I know I won't mention about Jabardasth, but no, I happened to watch Jabardasth actually. ఎక్కడ దొరికింది అసలు నీకు? I saw the theater print on YouTube లో there is a pirated print ఉందా? వావ్. I didn't get to watch it fully because of point తర్వాత అర్థం కాలేదు సినిమా, but I watched it. నాకు కూడా we're sailing in the same boat. No, but I have good things to say. నేను ఎక్కడ దాకా అయితే చూసాను, there was a scene in the film. Do you remember that film? Yeah, I remember. Very vividly. Trauma is all never leaves you, bro. It's there. So there was a scene in the film. వీళ్ళు ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఫర్ ఫండ్స్ అండ్ ఆల్ బేసికలీ కళామందిర్కి వెళ్ళి ఆ చీరల స్పాన్సర్షిప్ అదే అడ్వర్టైజింగ్ మనం చేద్దాం ఈ శారీస్ ఫంక్షన్ లో. సో దే విల్ గివ్ us funds and it's advertising for them also. And I think it's a super cool idea, man. I really think so. But Band Baja Bharat, they say it's a remake, whatever. It is, but, no. It's a అంటే at that time there were too many things happening. See, originally it was my bad that I said I just happened to throw the idea that ఈ సినిమాని రీమేక్ చేస్తే తెలుగులో ఇట్లా చేయొచ్చు అన్న ఐడియాతో స్టార్ట్ అయిన థింగ్. They were supposed to pick up the rights. I was told we were picking up the rights. I was told to go ahead and start work. Halfway through I'm told actually no, you know what you're making is different. We don't need the rights. ఓకే చెక్మేట్ అయిపోయినామా అనేది అర్థమైపోయింది. సో చెక్మేట్ అయిపోయినామని అర్థమైపోయింది. ఇంకా సంతకం పెట్టేశాము సెకండ్ సినిమా ఇది అవ్వాలని. ఇక వన్స్ యూ నో యూ మేడ్ అ మిస్టేక్, నో వాట్ హ్యాపన్స్, ఇంకా యూ విల్ కీప్ ట్రైంగ్ టు అడ్జస్ట్ ఇట్. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్లో అందుకే ఆ పాయింట్ తర్వాత నాకు అర్థం కాలేదు కదా అని అన్నాను కదా. హౌ మెనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ డిడ్ యూ మేక్ ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ యూ లైక్ okay, I painted myself into one corner. But I think I want to be that one guy to tell you that there was that element that was good in the film. ఈ చీరలది నాకైతే అది నిజంగా కూల్ ఐడియా అనిపించింది. ఆ చీరల అడ్వర్టైజింగ్ ఆ శారీ ఫంక్షన్ లో చేయడం నాకు అందులో కూల్ ఐడియా ఏమనిపించింది తెలుసా? చాలా ఇక్కడ ఉంటుంది మంచి అంటే ఒక క్రీమ్ బిస్కెట్ ఐడియా ఉంటుంది. దట్ డాన్ ఇస్ దేర్, నో శ్రీహరి. నేను అక్కడ దాకా కూడా చూడలేదు. ఐ వాచ్ ఇట్. So he gets. Can you do me one favor if you have the film copy? I don't have it. It is so unfair. ఇప్పుడు ఎవడో ఒకప్పుడు లేచి అవన్న వాచ్ జబర్దస్త్ టుడే అంటే he can't. And లేదు బై కేస్ వేసిండు, ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు అది. Oh, it's a legal thing that the film should not exist. అంతే కదా. Wow. Its existence has been terminated. Thank you universe. It's available on YouTube, guys. కష్టపడన చూడండి, ఓకే? I would want to watch it. But yeah, give me the context. So ఆయన so there's one like a fish tank, no? He has one little kind of a aquarium box in which one musician is sitting and playing something. So somebody says, dude, what the hell is this guy doing here? Ante డాన్ ఒకసారి ఆయన వచ్చి పర్ఫామ్ చేయమంటే నేను రాను, నాకు డేట్స్ లేవని చెప్పిండు. అది తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టిండు, స్వీట్ బిస్కెట్ ఇస్తా ఉంటాడు. So it's a khali aquarium, just like khali is that glass box rehta, and then he's sitting inside and he's playing. Every time he says play, he has to play. That is kind of absurdly funny. Yeah, it was very absurdist comedy. So atlanti edo konni country panlu an chesnam, but it had great songs. Yeah, Taman gave me a fantastic album. Yeah. So you told in multiple interviews that ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందే చిన్న ఎలాబరేషన్ ఏంటంటే people were kind of making you second guess yourself. ఈ సినిమా తీయకపోతే నీ కెరీర్ అయిపోయింది అది అని.
బట్ అన్ని ఇంటర్వ్యూలో నాకుంటే కామన్ డౌట్ ఏంటంటే అలా మొదలైంది ఆల్సో హ్యాడ్ అ వెరీ సిమిలర్ జర్నీ రైట్, నో బడీ వాస్ ట్రస్టింగ్ యూ. యా సో వెన్ యూ ప్రూవ్డ్ దెమ్ రాంగ్ ఇన్ అలా మొదలైంది, ఐ didn't you pat yourself like I can trust my instincts on it? No, I'll tell you what. See, Ala Modalaindi's journey was beautiful and traumatic at the same time. So then it hit one expectation which we didn't think. నేనేమనుకున్నా 2 crores invested ఇందులో బాస్, సరే నా ఈ 40-50 ఫ్రెండ్స్కి నచ్చిందంటే అంత 2 crores అయితే వచ్చేస్తాయి, మనం ఇంకో సినిమా చేసుకోవచ్చు. బట్ దిస్ వెంట్ అండ్ డిడ్ సమ్ 25 crores and some crazy stuff. So then you are skyrocketed and everybody's like, oh man, you're the next big thing. Then you're like, shit, okay, I am the next big thing. It's scary, man. I know, I can fully understand. And then at that point, now, అది ఏమంటారు, హర్ కదం ఫూక్ ఫూక్ కే రక్నా అంటారు చూడు, భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ హిట్ ఫేమ్ 100%, and it's rubbish if somebody tells you I'm not afraid. You are going to be very afraid because you're afraid of losing it. So the beauty of it is, I always think the universe is my best buddy because it teaches me stuff, and it taught me that సెకండ్ సినిమాకి ఎట్లా మొట్టకాయ కొట్టిందంటే, రే పిచ్చి ఇది కూడా పర్మనెంట్ కాదు, అది కూడా పర్మనెంట్ కాదని. అంతే కదా. సో ఇంకా అయిపోయింది, ఒకటి సూపర్ హిట్ కొట్టినాం, ఒకటి సూపర్ హాట్ ఫ్లాప్ కొట్టినాం, అయితే ఇంకేమైతుంది, అంతే కదా, ఇంకేమైతుంది నీకు లైఫ్లో, అంతే కదా, అంతకంటే ఏముంది. సో రెండు చూసేసినాం. సో నెక్స్ట్ ఎనీవేర్ సమ్వేర్ ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఓన్లీ విల్ బి, నో. సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్ డీల్? అండ్ ఆల్సో ఐ గాట్ అడ్మిట్ ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు సే ఆ సినిమాతో డిడ్ యు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని, బట్ ఇప్పుడు నో, బట్ ఐ లాస్ట్ ఫియర్ ఆఫ్టర్ దట్. ఐఎమ్ నాట్ అఫ్రేడ్ నౌ. I said, okay, fine. Didn't now nobody can tell you unless you do this. No. Now whatever mistake I make is my own. At least let me make my own mistakes. There is that beautiful dialogue in Anand, Kamali Mukherjee says, even if I do something wrong, na jeevitam na chetlo naasam ayipothe better than someone else. I always say that. At least you have the thing that you screwed up, not because somebody said something కదా. జబర్దస్త్ చూసినప్పుడు ఎంత కోపం వచ్చింది జనాలకు, ఎట్లా తిట్టిండు, నేనన్నా ఏంది భయ్, నేను ఎవరిని చంపలేదు కదా, ఎందుకు ఇట్లా తిడుతున్నారు నన్ను, ఏంది వాట్ ద హెల్ అనగానే ఆ సినిమా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాన్, క్వీన్ డైరెక్టర్స్ నెక్స్ట్ వికాస్ బెల్ సెకండ్ ఫిల్మ్ షాందార్ వచ్చింది. షాందార్ అంటే క్వీన్ తర్వాత ఐ వెంట్ ఫస్ట్ డే టు సీ వికాస్ బెల్స్ ఫిల్మ్. వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తే షాందార్ చూస్తే ఎంత కోపం వచ్చింది నాకు. అండ్ దెన్ ఐ సెడ్, oh, this is what happened. Okay. అని చెప్పి అర్థమైంది. So let's move on to Kalyana Vaibhogame. There is one name, actually recently I watched it. There is one very beautiful line that I don't remember, Aishwarya says, I think. నాకు పేకాట రాదండి. రాకుండా ఆడితేనే డబ్బులు వస్తే వదినా, ఆట తెలిస్తేనే లెక్కలేసి ఆడి బొక్క బోర్లో పడతాం. And I think that was pretty autobiographical in a way. అన్ని లెక్కలు విని ఫార్ములాలు విని ఫక్ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ గోనా మేక్ వాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ అని ఒక రియలైజేషన్ నుంచి వచ్చినట్టు అనిపించింది. చాలా డెప్త్ గా ఆలోచించాను, నేను అంత ఆలోచించలేదు. చాలా మందికి బిగినర్స్ లక్ ఉంటుంది, టక్మని ఆడేస్తారు, గెలిచేస్తారు. బట్ ఐ గెట్ యువర్ పాయింట్. Because you are also schooled by Suresh Babu garu, right, who's always about theories and ఇది ఇందుకు అని. సో I thought ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి వచ్చిందేమో అని. లేదు, అంత డెప్త్ చాలా ఎక్కువ ఆలోచించాను. బట్ I'll take it. That's what I thought. That's exactly what I thought. She told me. And this is one very throwaway line in the second half which I kind of like. ఎగ్జాక్ట్ సినారియో గుర్తులేదు కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ అయినప్పుడు నాగశౌర్యకి మాల్వికాకి he's like, now go bang the door, and then she'll go and like bang the door. It's like a pretty American sitcom-y kind of line. Okay, YouTube sketch lo atla unde line, you put it in a feature film. And then I was checking the credits, it was Lakshmi Bhupala garu. So, and he also was your constant collaborator for your later films also. So I want to know what kind of jamming sessions you used to have with him. I used to go every day to his house with my tiffin carriage on his terrace and sit. Then we'll discuss the scene first. Atla discuss chesi. If you can, I would like to really know one example from Ala Modalaindi, if you can. From oka scene, what was your contribution, what was his contribution? I'll give you one example. For instance, Ala Modalaindi lo, this is also one of my favorite lines from Ala Modalaindi. Nitya Menon వాళ్ళు, I think you might know what I'm talking about. ఇట్లా మెట్ల మీద కూర్చొని, మీ జనరేషన్ లో ఫోన్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ టెల్ ద లైన్. అండ్ రిపేర్ చేస్తారు అనేది కదా క్వశ్చన్. హౌ దే డోంట్ అన్ని వన్స్ డిస్పోజబుల్, something is broken, you think your it's broken, generation throws it off, you all don't want to fix it అని చెప్పి. So our scene, he was also, I'm sure, involved, right? But that is a thought I always had, because my mother would keep saying, అరే అప్పట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొంటే అసలు 20 years వచ్చేది, ఇప్పుడు అసలు లాస్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు. And then it was suddenly struck me, and I'm like,
we are slowly becoming a society which is used to disposing things, because even the consumer behavior is It's coming to relationships coming to also. that. Yeah, absolutely. Now there are terms for that. It's called situationship. If Yeah, you want it to be yeah. disposable at your discretion. Yeah. So I think Because we don't have a culture that is encouraging patience. We want everything quick. We want entertainment quick. We want a joke and emotion, everything in 2 minutes. Yeah. How much patience are you going to show in a relationship or with people? And I believe I am a firm believer in boundaries. I believe you should have boundaries with parents, with friends, with everybody, because that much space is needed for the person. ఎందుకంటే ఉంగో పెడితే ప్రపంచం వీప్ మీద ఫట్ మని. Weep me the guys, nothing else. So yeah. But Samantha, you certificate. but I forgot to ask something about Little Soldiers. So one observation I've had about you was me in Modalaindi, Kalyana, Vaibhogame, and even your WhatsApp DP. It's basically kid version of adults. Your DP is you as a kid. Modalaindi and Kalyana Vaibhogame was actors as kids, their photos. What is it with kids? అలా మొదలైనప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ అ ప్లే ఆన్ డెస్టినీ, నో ద హోల్ థింగ్. సో ఐ ఫెల్ట్ సమ్ డే ఇట్ వాజ్ రిటన్ దట్ ఆల్ దీస్ వేరియస్ కిడ్స్ సమ్వేర్ విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ద ఫిల్మ్. ఆల్సో దట్ వాజ్ దట్. అండ్ I wanted my dad to be somewhere part of the film, and that was the only way I could. ఎక్కడ పడుతుందా మీ డాడ్ ఫోటో? ఫోటో పడుతుంది. He's carrying me. ఓ మీ ఫోటో మీ నా దానికా? ఫోటో మీద ఉంటుంది. My dad's photo is there. So that was that. And then for Kalyana Vaibhogame, Damu garu somehow liked that idea. So he said, we are doing parents, why don't we kind of, once a film is successful now. Yeah, and formula. Same producer, so I don't problem. And so yeah, talking about my DP, that some friend sent it to me recently, so I just put it. But I basically think I'm still a child inside. I mean, I get excited by more or less the same stuff. And I feel as long as you feel like a child, you are really alive. I mean, children, if you notice, no, there's abaddam undadu. Nachite nachindi lepothe ledu. They're not pleasing anyone. Yeah. So, and there's no bullshit really, basically, no. So, if you can keep that child inside you alive, that honesty and that absolute being present to the moment, I believe you'll. Yeah, and it also applies to your whole first film, second film journey. Yeah. Because if at all you just stayed like a kid and were stubborn, ide నేను చేయాలనుకుంటున్నా అని, lot of things would have worked out to your advantage. Yeah. Absolutely. So now we'll go on to Oh Baby. So as part of research, I've seen the Korean version also, which is on Netflix, Miss Granny. నాకు తెలుగు version నచ్చింది bro. I really think so. భజన చేయాలని కాదు. I will get my wife also to speak about that. I think you've done a lot of stuff that was there originally in the film better in the Telugu version. మీకు గుర్తుందా ఆ సినిమా, like the beats? Yeah, I remember it. And huge respect for the original Korean version. And I believe, see, when I was asked to do a version, I wanted to understand everything that they wrote, because ఎవరో ఏదో చేశారో, ఒక రీజనో, చాలా థాట్ అవుట్ ప్రాసెస్తో చేశారు. ఊరికే ఇది మార్చేద్దాం అది మార్చేద్దాం అని వెళ్ళా. I said, let us understand why it is there, and if we want to remove something, let us know why we are removing it. So that was that. And one of the bits which we added, which was not there in the original, was also Urvashi Garu's track. Okay, that was అదే ఒకటి జరిగింది. అది చెప్తున్నా కదా, యూనివర్స్ ఇస్ మై బడ్డీ అని చెప్తాను కదా. సో ఏమైందంటే ఆ కొరియన్ దాంట్లో ఒక, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్, ఆ ఫ్యూనరల్ రూమ్ చిన్న ఇట్లా ఒక రూమ్ లాగా ఉంటుంది, ఫోటోలు పెట్టుంటాయి, వాళ్ళు అట్లా వచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు, అదే ఫ్యూనరల్, ఇంకేం లేదు అక్కడ. ఓకే, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో నేను చూస్తున్నా, నోట్ చేస్తున్నా. సో నా అండర్స్టాండింగ్లో ఆమెకు ఎవరు లేరు పాపం, ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు ఫోటోలు పెట్టేసి వచ్చేసి వెళ్ళిపోయారని చెప్పేసి, ఆమెకు ఎవరు లేకపోతే ఎట్లా వాడొచ్చు ఇది అదని చెప్పేసి నేను ఈ ట్రాక్ రాసేసా. కొడుకు అమెరికాలో ఉంటాడు, వాడు అబద్ధం, బికాజ్ ఐ వాంట్ ties into the plot also. Yeah. So I wanted, see, I'm like, bro, at the end of this whole journey, what has she learned? What has she learned? అంటే నాకు ఓకే, నేను సఫర్ చేశాను, ఇది చేశాను, అది చేశాను, బట్ వాట్ డూ యూ హ్యావ్ ఇన్ లైఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ వాల్యూడ్? బికాస్ యూఆర్ సీయింగ్ ద సన్ సఫర్, you're seeing the grandson missing her, so many things were there in your life which you didn't have. So I wanted to tie it back up. So then I thought this. So then I called Thomas, who was our Korean producer, and I said, because I had to update them with all the changes. What all changes you were doing? He was first confused why I did it. I said, no, she didn't have no family. No. He said, no, that's her family. That's how the funeral is done in Korea. Then I said, but this was what I thought. Ante, no, this is nice. So then we kind of did one that. more thing that you did which నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, ఇప్పుడు అందులో
ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళి మారిపోవడం, దట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్, రైట్? సో ఇందులో యూ యాడ్ అ హోల్ గాడ్ యాంగిల్, లైక్ లక్ష్మి గారు hates God, and then God actually gives her a wish. That was blessing. The toughest part for me to convince Suresh sir, because that was not there in the original. And he was like, why fix something that's not that is always his rule. సో నేను అన్నాను, కాదు సార్, నేను 2 సార్లు నేను చూసాను, హౌ డిడ్ షీ చేంజ్ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ మై హెడ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ది ఆడియన్స్ టు బీ డిస్ట్రాక్టెడ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఎట్లా జరిగింది. అండ్ నాకు రాఘవేంద్రరావు గారు ఒక మాట చెప్పారు అప్పుడు, హీ సెడ్ ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒక డౌట్ దానికి మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదంటే దేవుడి మీద వేసారు. సో నేను జై రాఘవేంద్రరావు గారు అనుకోని. No, you also added it emotionally because when Rajendra Prasad says, right, నువ్వు మా దేవుడిని ఎప్పుడు నమ్మలేదు, బట్ మా దేవుడు చూడు నీకు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చాడంటే నన్ను ఇప్పటిదాకా పెట్టిన టార్చర్కి నాకు కాంపెన్సేట్ చేశాడు అంతే. అండ్ సో that was very nicely done. And one more thing that you improved on the original was ప్రగతి క్యారెక్టర్ ఇట్లా పాస్వర్డ్ అయిపోయి పడిపోయే బిట్ ఏదైతే ఉందో, that also happens in a very matter of fact way, like the dad gets a call and is like, oh hospital ఉందా. ఇందులో the way you have built the scene, your heart really drops because first of all Pragati is such a great actress and Lakshmi is such a great actress, so you're really feeling sorry for Pragati, like ఇంత టార్చర్ చేస్తుంది ఏంటి బ్రో ఈవెన్. and then పోనీ మొగుడు వెళ్తుంటే ఎదురా అంటే she goes and then suddenly she falls, like we don't even see but then we feel the impact. so అది చాలా బాగా బిల్డ్ చేశారు, which none of it was there in the Korean version. and దాని తర్వాత హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ the whole emotional outburst by the daughter, it hits so much more in the Telugu version than the Korean version for me. And you know, the thing is, what a great actor Lakshmi garu is. I actually, before going to meet her, I told Sam, I said, if she says no, I don't know how we're going to make this film. Yeah, I can't imagine anyone else to. So I said, because she has to be really nasty, but we have to love her also. It's a very on edge thing, you know, because you can't hate baby. You have to like her, you have to it's so annoying, but at some point I do hate her. She's our family also, because we have all these aunts and all who are like that and then like this also. So Lakshmi garu, we were shooting in the hospital that day, and hospital lo timings icharu maaku entante ground floor lo you have to finish shooting before 8:30, and Lakshmi garu ellipoye shot undi అందులో, అంటే the end of the scene where she takes that bag and she comes out, tears anta అయిపోయి ఇప్పుడు బ్రేవ్ ఫేస్ పెట్టుకొని బయటకు వచ్చేస్తారు చూడు, అది కింద ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టు షూట్ దట్ ఫస్ట్. So she doesn't have context of what happened. Yes, so I had to just go and tell her, I said, Amma, I have to shoot this end, and I just ran her through the whole sequence. She's such a great actor, you're never going to know. She's such a great actor and that we did in reverse. She's so mature also, no? Because she has done so many films, so she has that filmmaking grammar also in her head. She's just too good. And credits to Pragati also, I think she did a great job. She's superb. Because Korean version lo you don't feel as sad for Pragati character. She can do anything, boss. She did this in Kalyana Vaibhogame, she did iPad Ammaka. In that also she was really funny, She's a brilliant actor. I feel we've just scratched the surface with her. And that whole this scene, like me and my wife like it a lot, a hospital lo when she's lying and నేను చూసుకుంటా అంటే తను వెళ్ళిపోను she did like you really feel sorry for her. And actually that was one complaint I had with the film also. You show Lakshmi character being like fully annoying and also abusive in a way, right? Like she literally caused her mental damage, but then you kind of justify it in the second half. Rauram is saying పెద్దోళ్ళకి మనం అంటే ప్రేమేరా అని చెప్పి అంటే. see the thing is I wish you addressed ఒక చిన్న సీన్ ఉంటుంది వేర్ శౌర్యాస్ మామ్ కమ్స్ అండ్ దెన్ సమంత సీస్ ఓ నేను ఇలానే టార్చర్ పెట్టాను నాకు వాళ్ళకి చాలా కామికల్ గా వెళ్ళిపోద్ది. బట్ దెన్ ఇక్కడ ప్రగతి ఫీల్ అయిన దానికి మాత్రం ఒక చాలా ఎమోషనల్ మనం ఉంది. బట్ ఐ గేవ్ ఊర్వశీస్ థింగ్ ఆల్సో ఫర్ లక్ష్మి టు రియలైజ్ నో దట్ వాట్ వాస్ ద రియలైజ్ అంటే she didn't even have a son who looks after her. Here I had a whole family and I was nitpicking. So that round off was, I don't have more space than that to tell. True. Because actually ఆమె కథ ఏంటంటే ఆమె చాలా స్ట్రగుల్ అయింది లైఫ్ లో. సో that bitterness is carried forward. That's all. And we see that in a lot of people. అంటే I just wished for like a happy Shivam card montage of like లక్ష్మి గారు బీయింగ్ నైస్ ఐడియల్ అత్తమ్మ. ఎందుకంటే రియలిస్టిక్ కాదు కదా, అట్లా ఓవర్ నైట్ అట్లా మారిపోతారు. రియలైజ్ అయితే అయింది కదా లక్ష్మి, రియలైజ్ అయ్యింది. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏమైతే కొంతమంది సర్కాస్టిక్ ఉంటారు కదా, ఆ సర్కాస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది
వచ్చేస్తుంది పట్మన్ మళ్ళీ. Okay. They may sober down, but they're never So going Lakshmi to. garu will still be a bitch in some way. Obviously, that's why we love her. But I'm Team Pragati fans hit like. Yeah, so let's get to Maa Inti Bangaram. So till now in all your films, like we discussed, they're all light-hearted and all. So a major villain lag evaru undakpotunde. It's mostly internal, like people being indecisive, or it's like Internal situations. conflicts anni, yeah. And for the first time in Maa Inti Bangaram, it seems like you have a real Yeah. tangible villain, physical villain. Gulshan Devaya. He's the villain. Yeah. Is this a spoiler? I No, it's not. It's okay. He seemed like a nice guy only. So I think that's just his charm, I think. And then in one of the podcasts also you were saying you don't like having villains for the fuck of it, like Athodu puttagane they won't be evil, right? Correct. So how was writing the villain character in this? So this when actually Raj had written the storyline, and I was part of the discussions when they were having for the screenplay. But yeah, we tried to understand who he is and what he is, and there's a very you've read Nietzsche? Nietzsche and author. Okay. So ఆయన స్పెల్లింగ్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఆయనే. అవును ఆయనే అదే. సో ఆయన బేసిక్గా అంటే బొటాబొటిగా చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ టు బికమ్ ది గ్రేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తాడు. ఓకే. ఇప్పుడు సో హుక్కాకృక నేను అనలేదు గ్రేటెస్ట్ వర్షన్. ఇప్పుడు అదే అంటున్నా, ఇప్పుడు ఎవరు దాన్ని ఎట్లా తీసుకుంటాడు అనేది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు హిట్లర్ కూడా తీసుకున్నాడు అదే, నుంచే ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఓకే ఆరియన్స్ ఒక రేసు, ద బెస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఆ సెల్ఫ్, బెస్ట్ బ్లడ్ లైన్ అని అటు వెళ్ళిపోయాడు. సో నేను అదే అంటున్నా, దట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ డూ యూ గో అండ్ వాట్ ఈస్ ద గాడ్ కాంప్లెక్స్ దట్ బిల్డ్స్ ఇన్ యువర్ హెడ్, అండ్ దెన్ యూ జస్టిఫై ఎవ్రీథింగ్ టు దట్ ఎండ్. Okay. Fair enough. Makes sense. So if you say A, B, C, D are absolute cockroaches because they don't have the intellect that I possess. They don't deserve to exist. They don't deserve to exist, or they exist only to serve me. Yeah. Because they have no brains to understand what is needed for this world. It's so he takes the pedestal, like I'm the better person that's among them. That's it. So that was the space under which we constructed that. But I didn't know Gulshan was a villain. You kind of spoiled my suspense. పర్వాలేదులే, అంత సస్పెన్స్ ఏం లేదులే, ఉంది కదా చెప్పావా నీ ఫ్యామిలీకి అంతా ఉంది కదా. And it seemed like Gulshan was the mentor for Samantha. He is the mentor, but then maybe he's also the villain. I don't know. Okay. So this is one thing I wanted to ask you. I think all the films you have done so far, they were either fully by you or in collaboration with Lakshmi Bhupala garu, right? But for the first time in this film, like lot of credits are చూడడానికి చాలా భయం వేసినట్టు ఉంది. Raj and DK is the showrunner. DK లేరు, only Raj. Created by Raj. And then it's written by Vasant Mariganti. Yeah. And the creative supervision is Sita Menon. Yeah. So these ఇంతమంది chefs are in the kitchen cooking the broth, right? So మంచిదే కదా. I don't think so, because then whose flavor will it have? So it's like if I'm doing a surgery so far, and then I have one German expert and one French expert also to come and give baga plate tipparu. Nice. బాగుంది కదా. So basically, see, when I got offered this film, and it was a chance to collab with somebody like Raj, whose work I've always loved, and Raj and Sita have always worked together. So treat them as one segment there. Vasant is recent addition from Cinema Bandi. And they've been writers whom Raj has worked with in a while, and I had been brought in for my strings because of the genre and many things. So your role was designated, like this is what you should do. See, so the idea was we are all going to sit, we're going to talk, we're going to discuss, and we'll do it. So now if I am only doing my stuff and I'm only going to say no boss, I am only going to run in my lane, how do I reinvent myself? But then sometimes they say filmmaking is not meant to be democratic. No, it's not the question of democratic. How do I open myself to a new experience? How do I refresh myself? How do I look at something with a fresh pair of eyes if I am just drawing boundaries and being afraid to explore other kind of coalitions or possibilities? Why? Anta smooth ga nadichesinda process anta? Yeah, there was no problem. Because I asked, I said, how are you going to collaborate? I've never worked with anybody before. He said, nothing. Either you convince me or I convince you. It was simple as that. It was just that. He said, hey, let's talk. And that's it. And then pick the best idea and run with it. Ante one doubt I had was there is a
మీరు there is a Nandini signature, right? There is a Nandini signature. బట్ ఇంతమంది వాళ్ళ ఓన్ కెలుకుడుతో వస్తున్నప్పుడు will there ever be a chance for Nandini to have her signature or will she be like a traffic నేను police? ఇప్పుడే చెప్తున్నా కదా, నేను ఏమంటున్నా, నేను ఇప్పుడు నందిని సిగ్నేచర్ అనేది అది ఎందుకు ఎవరికి కావాలి అసలు? నందిని ఫ్యాన్స్ కూడా ఉంటారు కదా. ఉంటారు. నేనేమంటున్నా అంటే వాట్ మై ఎస్థెటిక్ ఈజ్ మై ఎస్థెటిక్ అండ్ ఐ కెన్ ఓన్లీ షూట్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. ఐ కాంట్ షూట్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. సో నాకు అదొక ప్రాబ్లం ఉంది. నాకు మీరు చెప్పి నాకు అట్లా నాకు ఎక్కకపోతే నేను తీయలేను. సో నాకు ఎక్కితేనే తీస్తా. సో ఎక్కితే డిఫాల్ట్ సిగ్నేచర్ పడిపోతుంది. అండ్ నాకు ఎక్కే వరకు నేను మాట్లాడతా దాని గురించి. సో ద ఆర్గ్యుమెంట్ వాస్, ద లాజిక్ వాస్ వెరీ సింపుల్. హీ సెడ్ వీల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, ఐదర్ యూ కన్విన్స్ మీ ఆర్ ఐ కన్విన్స్. దట్ the best possible thing, right? But that's easier on paper, but then egos also come in play. No, there were no egos here on the table. There was everybody was thinking what is the best possible way to tell this story. It was just that. It's like, let this be the thing. It was not a space, and it was the smoothest collaboration to do. It was the easiest thing. I don't think I can do that with many people else. Yeah, definitely not. And Raj was somebody whose work I had always admired, always loved. And when Sam called me and said, would you like to, I said, hey, this is sounding like a crazy mad adventure ride, why not? Yeah. So ante I am parachuting into a genre which I had not done before. I have someone, but that also happened with Jabardasth, which was bad. Correct. But here, see, now after that Jabardasth experience, I better have learned something. Yeah, okay. So Jabardasth was, what difference was there was from ground level onwards, మనం ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అని అనుకున్నాము, మధ్యలో అది కాదు బ్రో ఇట్లా కట్టాలని చెప్పి. సో మన ఇట్లా కట్టాల్సిన ఫ్లాట్స్ అట్లా వెళ్ళినాయి. Leaning Tower of Pisa. So అది, so that was a problem. But now everybody came together to build the same building right now. Everybody was very clear from the beginning. And the thing is with Raj, it's a very democratic setup. There's no hierarchy. He doesn't say no, I'm the boss or I'm going to tell you guys what to do. That never happens. It will be anybody. It can be Prahas, it can be Vasant, it can be Sam. Prahas is another writer. Yeah, it can be Sam, it can be one of can be my production designer who has a question and we have to answer it. And that was the way we ran with it. So I want to find out, you've been a showrunner in the initial phase of your career also, no, with Gangsters and Manamuguri Love Story. So you are to those projects what Raj is to this project in a way. I mean, those were series, so you technically don't have showrunners for movies. You have a director and you have, the concept of creator came because he had been with this idea for a year plus. Raj and Sam, for 1 year they had that idea. They like didn't, a badass woman in sari doing action. Okay. So Kill Bill meets Kalisundam space was happening. Okay. So they had one kind of head start on the idea and all that. And it's like 1 kilometer on, I joined. And I said, hey man, this is a really cool road. Let's walk it. And then from there, see, every thing that strikes one idea, one change does happen. Yeah. And it might be for the good also. Yeah. So if it's not for the good, why call me? Yeah. Either you are bringing something, everybody who's in this project is bringing something to the table. If you're not bringing it, you're not required. Yeah. Simple. Why carry dead weight? So, yeah, is your stamp there? Of course you'll see my stamp. I think trailer lo నాకు అనిపించిన ఒక tiny Nandini stamp was one of the characters itla Samantha bhujam మీద కొట్టి come on. Let's come on, yeah. I think that was a nice Nandini touch in the whole trailer. That's a smart one. That's let's come on is something I used to always say to my friends. Something you would say, something Nandini would write. Yeah. Okay, one more negativity, it's my personal negativity. Chinmay did not dub. I feel pretty bad because నీకు సెపరేట్ గా Chinmay వాయిస్ పెట్టి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టి. No, I meant like ఇప్పుడు O Baby లో Chinmay added so much person. అంటే if you want to share, I would like to find out the reason why Chinmay was not got on board. And she added so much personality to O Baby, right? This is quite a complex character. It requires an actor to do it. Chinmay is also Chinmay, yeah, but no, I have to give my actor the choice. So she wanted to, Samantha wanted to dub for herself. And she, I think an actor should get an opportunity. I always given my actors opportunities to dub. I mean, Alamadli Nityaman said, I'd like to dub. I said, hey, try it. Yeah. And always. I mean, I am no one to go and tell an actor, boss, you should not dub. Yeah. ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నా, ఎంత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయినా కూడా నువ్వు యాక్టర్ చేయగలిగింది
క్యాచ్ చేయాలి చాలా మటుకు. ఇట్స్ వెరీ రేర్ దట్ అ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ అన్ యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్. Chinmay, that's what she does. Chinmay fans, అట్లా కాదు. Chinnu is a very very good this thing, but for Sam it's not. Okay, I'm not putting down Samantha at all. I'm not she will match. See, in Oh Baby also, Chinmay is a very sweet person. Until that point she had to really, I keep teasing her that she does this little husky sexy voice. And I'm like, Chinnu, you have to be not to you have to be really bitchy. Get that bitchy side out here. It's like a very random observation, but I'm really into dubbing. So there's a scene in No Baby where Samantha ఇంటికి వచ్చి ఆ డబ్బు అంతా దొబ్బేస్తుంది కదా, తన కోసం దాచిన డబ్బు అంతా. సో రూమ్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా మొత్తం మట వేసుకుని కూర్చొని నా డబ్బే దాచేస్తారా. I love the way Chinmay does it with her voice in that. No, she is superb, but for this film Sam wanted to give it a shot. But I think we're officially done with the interview. We have a small segment and we have a special cameo guest for this segment. So మీరు ఇట్లా క్లాప్ చేస్తే she'll appear. మీ ఆవిడ మా ఆవిడే. Okay. Yes. Okay. నేను క్లాప్ చేయాలి. Yes. Okay. What? Okay. Jump cut లో వచ్చింది. But she's your very big fan. Shekana. Oh shit. She's your very big fan. In fact, Kalyana Vaibhogame, I didn't really care to watch, but like she made me watch it. I love you. You like Kalyana? Love it. Yes, thank you. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు, కళ్యాణ వైభోగమే ఫ్యానిజమే చేయాలనుకున్నాను నేను. నీకు చిన్నప్పుడు కాదు, బట్ టీవీలో సినిమా చూసినప్పుడు ఇది ఎవరికి తెలియదేమో, ఇది నాకు మాత్రమే తెలిసిన సీక్రెట్, ఈ సినిమా ఎవరికి తెలియదు అని చాలా నీష్. నేను చాలా ఇష్టం కళ్యాణ వైభోగమే. Nandini is like, I wish more people knew that it made more money. No, first I wish it made more money. Two, I wish more people actually saw it because I really like that film. లవ్ దట్ ఫిల్మ్. The things I love in that, like that Kodi episode and all. Yeah, love it. నేను చెప్పు Divya Kamakshi తినేసింది. Where would you ever hear a line like that? సో నేను పెళ్లి తర్వాత చూసా, పెళ్లికి ముందు చూస్తుంటే దట్ హోల్ పెళ్లికి ఎంత ఖర్చులు అవసరం, దట్ ఆ montage I could have really showed it to my parents and made them spend some lot less money on their marriage. She didn't show you smartly that. బట్ చిన్న మూమెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఆ చక్కందాల చుక్క సాంగ్లో ఆబ్వియస్లీ నేను చాలాసార్లు చూసాను ఆ పాట, బట్ ఎప్పుడు ఓకే అనుకుంటుందండి. రీసెంట్లీ పెళ్ళయింది, సో పెళ్ళయిన 2-3 days తర్వాత మళ్ళీ రీవిజిట్ చేసినప్పుడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ మా ఇంట్లో కూడా అయింది. పెళ్లి కూతురు చేస్తున్నారు, ఇట్లా మా మమ్మీని ఇలా కదిలిస్తే ఏడ్ చేస్తారేమో అన్నట్టు ఉండే అనమాట. రాసి కూడా ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటుంది చూసి. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ రిలేటబుల్. మోస్ట్ ఫన్ ఫిల్మ్ టు డూ. Malvika and Shaurya were absolute kids, so I was like running a kindergarten set, and it was a lovely film to do. ఆల్ సాంగ్స్ కూడా పిచ్చ ఫ్యాన్. నేను మనసంతా మేఘమే. నేను అనుకున్నాను ఈ పాట ఎవరికి తెలీదు, నేను ఎక్కడనో ఆ పాట ఎవరికి తెలీదేమో, సో నేను పాడితే నాకు చాలా పాయింట్లు వస్తాయి. బట్ 1.1 million views ఉన్నాయి, సో పీపుల్ యాక్చువల్లీ నో దట్ సాంగ్. But we're doing this segment called FAQ laga WTFAQ, where we ask some random questions and we require some random rapid answers. So the first question is, since you're such a foodie, what are your top 3 biryanis in Hyderabad apart from Rayalaseema Ruchulu? అరే ఈ మధ్య నేను అక్కడ తిన్నా, ఎక్కడ బసవ కళ్యాణ్ ఎంపైర్లో. What is it? నువ్వు పోలేదా? You're a mutton fan? Of course, I am an animal fan. Bro, please go there. Okay, where is it? What is it? బసవ కళ్యాణ్ ఎంపైర్ అని బంజారా హిల్స్ లో ఉంది. It's like some Andhra based pulao thing. No, it's not. It's a biryani. They have biryani, like biryani, but only mutton things they have. Only mutton. Only wow. Mutton. There's no chicken, there's no fish, nothing. Amazing. So you have to go there and try it. Yeah. So that's my new thing. Otherwise, the Basava Kalyan Empire. Basava Kalyan Empire. Okay. Go. Of course, my brother's going to kill me otherwise. So Rayalaseema Ruchulu biryani chala baaguntadi tinandi. Then I like Four Seasons biryani a lot. Not a huge fan. నీకు అంత మసాలా టైప్ ఇష్టమా? నీకు? నాకు మసాలా ఇష్టం. నాకు ఇష్టం లేదు అంత. I think that చాలా చప్పగా అనిపించింది వెళ్ళినప్పుడు. Have you tried Meridian? Yeah, Meridian తిన్నా పంజగుట్ట. I love Meridian. అదే అర్థమైతుంది, you are that పక్కా హైదరాబాదీ with the double masala you like. So I am not such a big double masala fan. Rayalaseema Ruchulu is Cafe Bahar I like. Cafe Bahar biryani I like. So top 3 biryanis done. Next question. ఇది కొంచెం నార్మల్ క్వశ్చనే, బట్ ఇప్పుడు ఇందాక సినిమా గురించి చెప్పినప్పుడు
ఈవెన్చువలీ లాస్ట్కి మనకు గుర్తుండేది హౌ ఇట్ మేక్స్ అస్ ఫీల్, రైట్. డైలాగ్ అది అని కాదు. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఇప్పుడు మీ సినిమా చూసినప్పుడు ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందో అలానే వీ ఆల్సో గెట్ సిమిలర్. అది టెక్నికల్గా నాకు ఏమంటారో తెలీదు, బట్ అట్లాంటి ఫీలింగ్ వచ్చే సినిమా, సేమ్ వైబ్. సో అలాంటి సినిమాలు మీరు వేరే వాళ్ళవి చూసినప్పుడు వాట్ ఇస్ దట్ 1 or 2 films which you wish you have directed? No, she says basically Srinivas Houselada cinema and you have same vibe. పాప చూస్తే I love Srini's work. Papa, I thought was a superb story. I had some issues with the edit other than that, but I really thought the characters were beautiful. And every time I looked at that song Kannula Chaatu Megama, I'm like you know, why didn't you give me this kind yeah, you know, I'm actually, if Srini would write, I would ask him to write me a love story and give it to me. I keep telling him that would be crazy. నేను చెప్పాను శ్రీనికి నువ్వు రాసి other way also, like you writing and him directing. and అన్నీ ఇలా అంటుంటాడు. అవును, you know, my dream is I'll just go off somewhere, sit on some beach and write stories and send Srini అనేవాడు. Srini is on the own trip. But Allah, what she wants to ask is, I don't want to mansplain. అదే ఆల్రెడీ వచ్చిన సినిమాల్లో దట్ వన్ మూవీ విచ్ యూ విష్ యూ హ్యావ్ డైరెక్టెడ్. వన్ మూవీ చాలా ఉన్నాయి. మనం ఇంకో పాడ్కాస్ట్ చేసుకోవాలి అట్లా దానికి. Is there any film that fuck I missed, I wish I was making this film అన్నట్టు తెలుగులో? Nothing to take away from the original. తెలుగు కాదు కానీ లైక్ diplomatic. Okay. Manjumel Boys was one film. I mean, I want to stand up and clap. Yeah. In the theater, you know, so many moments in that film I just wanted to clap. And then what is that film, Great Indian Kitchen? Yeah. Great Indian, I said, why didn't I think of this? Yeah. Why didn't I think of this? You know, Crazy scenes. That was something one of the right films, up your like, alley. Yeah, you know, I should have thought of something like this. But and all the yes, these are the two films, I guess. You have anything else? Last question, since you're making Maa Inti Bangaram, which is also about a baddie kicking ass, I thought you also know a lot of women baddies in your real life, so I thought I'll mention one by one. You tell one trait about them which I think you picked or you think people should pick. Okay, first is Lakshmi garu. Lakshmi garu is discipline. Okay. Absolutely, like no dot e time చెప్పు ఆ టైం ఉంటారు. and I was telling you about boundaries. Yeah. Man, you cannot cross that line with her. You cannot. Whoever you are, she doesn't care, and she will tell you off on the set. She will tell you off on the set. One actor was telling her suggestion how to act. She said, you know what, Nandini, I'm just going to give him my wig. ఆయన wig వేసుకొని ఆయన చేసేసుకొని in front of everybody. Can you tell which actor it is? వద్దులే. I'm guessing. No, not. Edit lo పెట్టండి, but that's such a cool trivia. One, I was watching the interview you did with Lakshmi garu for OVV. I think that's a great interview. Recommendation, you should watch it. She's so goofy also, like you said, discipline. For me, what struck me was how goofy she was. So atla video calls untayi అందులో. There's this whole segment people video call. I think Pragati calls, and then she was like, Lakshmi amma, hi. Ante Lakshmi amma లేదు, ఆమె చనిపోయింది. So funny. One more amazing thing about her, like when we were doing that hospital scene where the granddaughter comes and shouts at her. ఆమెది అయిపోయింది షార్ట్ చూసి లక్ష్మి గారు షీ వాస్ లైక్ బ్లోన్ బై హౌ షీ డన్. ఎంత బాగా చేసావు ఇద్దరు అని చెప్పేసి అమ్మో ఇప్పుడు నౌ ఐ హ్యావ్ టు బీట్ హర్. వాట్ డూ ఐ హ్యావ్ టు డూ? అండ్ ఐ సా దట్ లైక్ థర్ థింకింగ్, how do I now really, like he doesn't want someone else to dominate her. How do I get this scene? And that's the hallmark of all great actors, that they're all selfish. It's not selfish, it's like you want to be on point. If somebody's done something, what can I do to make it better? Think of it selfish, think of it as upping your game. It's like Last niche punch philosophy Yeah, upping your game. So even at that time there's no laid back attitude that నాకు తెలుసులే నేను చేస్తా, అది లేదు. And that scene, what's her name, the granddaughter? I forgot her name. No. Beautiful performance. You really hate her in that scene. Yeah. My personal favorite, if you do not guess it still, Pragati garu. What can people pick from Never her? Said I think you know that from her whole journey. And she started weightlifting at one very low point in her life she was going through, and then she got into this, and that woman is the strongest person. What is the reason? Like, is there like,
I just want to pick that up Annata. Why did she get into that? She at that time I think she just needed something to push her. So, I mean, she pushed all her angst out. She just started it for a lark, and then she got hooked onto it, and that was it. And I know how much people were initially trolling her and all that. Yeah. She didn't care. She just went at it, and then I'm always just so proud of her. Proud of her. So such a big fan of all the roles you give her, and I love how because in films ఆమెకి ఇచ్చే రోల్ అమ్మో అత్తో వదినో like ఇదే ఉంటుంది. She does it to the T, like she aces it, and then బయటకు వచ్చి she has a life, she's living her life like a boss. I really love that way she compartmentalizes her screen thing. The third one, Rohini garu, she's also a baddie, I believe. Rohini garu is my go-to person for any question in life. I'll call her. ఏమంటారు మీరు అని. She's my 3 a.m., 4 a.m., 2 a.m. person. Also, she was that reasoning, like, what are the bouncing board, right? Like, if everyone was doubting you. She literally saved my ass in that film. She and Nitya. Yeah. రోహిణి గారు అయితే నాకు ఎందుకంటే ఎవరు సీనియర్ పర్సన్ ఇంకా లేరు నా చుట్టూ. అండ్ షీ వాజ్ ద వన్ పర్సన్, అండ్ దే ఆర్ టెలింగ్ మీ లైక్ నౌ గో రీషూట్ దట్ సీన్. ఏం తీయాలో నాకు తెలియట్లేదు. సో దెన్ ఐ డి నో వాట్ టు డూ. ల్యాప్టాప్ మీద ఆవిడ చూపించి మీరు చెప్పండి అంటే బాగానే ఉంది కదా అన్నారు. ప్లీజ్ చెప్పరా. So about Rohini, what could people learn or pick from her? She never stops learning. Oh yeah? She never stops learning. She's always picking up some new skill set, some new experience. And my God, she writes poetry. She's dubbing also. She dubs. She does theater. She will go do some kind of work somewhere to help somebody. Something she'll be doing. She's always doing like a million things. She's gone and done those little shorts right now. Ipudu ఏదేదో చేసేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు మలయాళం మాట్లాడతారు, తమిళ్ మాట్లాడతారు, తెలుగు మాట్లాడతారు. సో ఏ భాషలో ఏదొచ్చి నేను అడగాలన్నా కూడా ఆవిడే షీఈ్ మై లిటరరీ బ్యాంక్ అనమాట. సో షీఈ్ జస్ట్ super busy and never stop learning. I think that's something she keeps learning, and she's enthusiastic about it. I don't see any difference between one 25-year-old who's like eager to pick up something and she's like that. It's like, and I think Lakshmi gar also shares that quality, like Rohini, like always be on your toes and everything. Yeah. I remember actually సమ్మన్ ఎవరో సమ్ గిటార్లో ఒక ర్యాండమ్ ట్యూన్ ప్లే చేసి అది పోస్ట్ చేశారు. రోహిణి గారు put up like I was so inspired by this అని చెప్పి she wrote a lyric to that, and then she writes lyrics also. She writes lyrics also. Impromptu she said I wrote this, and so that's what I mean. She's one of the most enthusiastic people I know, and I can talk to her about anything. That is the most amazing thing. And she has a voice also so soothing. Like you just want to listen some advice from her on a time. And we've just stayed friends all this while. Yeah, from your first film. The last one, Samantha. Sam gurinchi em cheppali. Sam gurinchi everything is an open book. Everybody knows what to learn from Sam. But she's somebody who's worked on herself a lot, always. And the person I met 15 years back and the person who she is now are two completely different people. Like, my God, how much she's grown. Yeah. And right before my eyes. And she's a girl who's just through every crisis just soldiered on. Yeah. Absolutely chin up. Good days, bad days, anni aini. But she just goes ahead. She will put the next step forward. And her attention to detail is something that pushes me also. I'm a very distracted person, so sometimes I can just flit away like that, But Sam is like on point, like tuck. So whenever I see her on the set, I'm like, keep your eye on the ball. And you're directing the film and she's directing you. She's not directing me, she's being her own way, but it will remind me to again stay focused all the time. That's another quality which even Allu Arjun has. Wow. I have very rarely had a conversation with him which is not about cinema. Okay. And I've said this before. I've seen him once in Bombay, and I said, "Hey Bunny, what are you doing here? You here for an ad?" Ante ledu, he came for some voice modulation training. This is like Bunny, the superstar at that time. Yeah. Ante at every point of time, he's thinking, "How do I get better?" So I always say,
if either of them were in sports or something, they would have been some Olympic winners. This really old video of Allu Arjun resurfaced. I don't know if you saw, where he was teaching actors. Yeah. That guy has knowledge about like film grammar, like actors and all. Catch up again. They should just not like. He's switch. like a sponge. If you you're with Bunny or with Sam, ఇద్దరిలో ఉన్న కామన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నారంటే అందులోంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఉంటారు. దే ఆర్ లైక్ దిస్. దే నెవర్ లైక్ మాకు తెలుసులే వాయ్ అన్న యాటిట్యూడ్ అస్సలు లేదు. ఎవరైనా ఏదన్నా ఒకటి మాట్లాడుతున్నారంటే దే ఆర్ లైక్ దిస్. ఓకే, how can I benefit from this? What can I learn from this? What is that thing that I don't know that this person knows? That is an amazing quality. Yeah. And they are both legit superstars. Yeah, and to in their have own it, way, yeah. దే డిసిప్లైన్ అంటే సమంత ఫిట్నెస్ వీడియోస్ చూస్తే ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్. అది పైత్యం అమ్మ మనకు. like food. మనం హైదరాబాద్ కొన్ని అలా చూడాలి, లైక్స్ కొట్టాలి, షేర్స్ కొట్టాలి. వెరీ గుడ్. You go girl. Yeah, we do cardio with our thumb by liking it. నేను చెప్తాను, అందుకే సమంత వీడియోలో సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఐ డిడ్ టుడే అట్లా మనం ఇమాజినేషన్ చేసుకోవాలి, కష్టపడుతుంది. Well, that's pretty much it. I think we're done with the episode. I've had a funny last one. So I recently got a book. First page open cheste, the first line is, for women who persist, keep on being bloody difficult. So thanks for persisting and thanks for being bloody difficult. Baane prepare ayyoga. Wow. But that was it. Maa Inti Bangaram releasing on June 19th. Yeah. June 19th. Neere cheppanడి actually Miss Magesh. Last. I think Kill Bill meets Kalisundandra is a bloody interesting log line. Correct. On top of that, if you want to add anything else. 19th June మూవీస్ అవుట్. నేనేం చెప్తాను, మీరు ఆల్రెడీ టీజరో ట్రైలరో చూసి డిసైడ్ చేశారు ఆల్రెడీ, చూస్తామో చూడము. సో చూస్తాం అనుకున్న వాళ్ళు ఐ సీ యూ ఆన్ June 19th. తర్వాత చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు 20th బుక్ చేసుకోండి అంతే. తర్వాత చూద్దాం అనుకున్న 19th చూసి మనం అట్లాగే చెప్తారు. ప్రణీత్ అయితే చూసేస్తాడు. ఎస్, ఇంతకు ముందు ఎక్కేసేవాడు మా రివ్యూ. నాకు ప్రణీత్ అంటే భయం ఉండేది, ఈ మధ్య ఇవ్వట్లేదు కానీ రివ్యూలు. నేను భయపడుతున్నాను. That's my character arc. Popu, kelukutu.